kufamba achiita zvoratidza kuti tine kwatiri kuenda, vanhu vari kuda kunyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei. Panguva ino nditenderei zvangu, zviya program inaonyorwa zvayo kunzi program is subject to change, but nditendereiwo panguva ino kuti nditi YAFM iuye nespeech yayo pane zviri kuda kuitika, saka vatikumbira kuti vakwanise kupinda izvezvizvi, saka tosiyira nguva kuYAFM izotipawo speech yayo. Tichomberawo maoko. All the way from Harare. Hey, taza kuti matiremekedza. Verenga. Aiwa. Tinonzwa kuninipiswa. Ndatoomberwa paungo but noita kuti urenyengo vari kutitorera mushini handiri kuona muriko behind the scenes. Vaindivese, thank you so much for coming to Zingoma. As a representative from YAFM, zvanga zvakutaura manga makutopinda mumunda medu namukoma panga mama kupinda mumunda wangu andachida kuzoti nditsanangurewo ndiri senhepenyuro yeYAFM kana kuti tinomboti senhepenyuro what we expect from musicians. Nzunzi muimbi tinotarisirei uchiuya kustudio kuti ndada kuenda dambunopa admire kana kuti daunopa library music, what do we expect from you? Isusu tinoda ma-CDs maviri, but 2 CDs. Then music yako iri pa-soft copy, which means inogona kunge iri laptop kana kuti inogona kunge iri ma-flash. Nekuti tinoshandisa zvese both CDs and the soft one. But now tirinyanya kushandisa soft copy, ma-CDs anotinetsei. So ukangounza ma-CDs ako zvinotiremei kuti uridzwe nevashamarari vakawanda. Nekuti vamwe vakaita seni handifariri kuridza ma-CD anotombini kulibrary. Asiwo vamwe vanofarira kutopinda mulibrary otsvaga music yaanoda kuridza ma-CDs. But akaita seni handiridzi ma-CDs. Saka tichida kuti uye ne-CD ouya ne-music iri pa-flash. Tichiri ipapo panyaya yemusic one-flash, please make sure your music is well labeled. Tinosangana nedambudziko rema-artists, they don't label their music. I don't know kuti ma-producers edu epasi pemiti here asingagona kunyora mazita edu kana kuti chii handizive. Because the moment yauchauya nemusic isina kunyorwa kuti Atalia Parewa featuring Daniel Mere usachema chema, how do I play that song? Ndopamunozoona ma-presenters achiridza song apedza kuridza song yako otoisa advert. Song yenyu wabhemu yaridzwa. After that song otoisa advert kana totoisa sting yekuti YAFM. Because handizivi kuti ndiani ndangoionawo iripo kana kuti ndakangonakirwawo nayo asi handizivi kuti yakaimbwa nayo. Saka make sure paunouya nemusic yako ngainyorwe Atalia Parewa, song yonyorwa kumberi. Dr. Beko, song yonyorwa. Ngatisanyora mazita tisingashandise. Vamwe vanonzi vana admire vanonzi vana the African boy ari mazita ekune rimwe basa. Chiona kuti song dzako hadzinyorwi African boy. Because ukanyora kuti African boy hachazivi kuti African boy wacho ndiani. Saka kana muchinzi Dr. Beko, make sure your songs dzese dzakanyorwa kuti Dr. Beko. Zozoiswa zita resong, title yesong kumberi. Then tinokumbirawo zvakare kuti pamunouya nemusic yenyu please tiudzewo kuti iri admire ndiri kuuya naro isingle track kana kuti album. It helps us patinenge tichitaura nezvako. Ndakambotaura mune mugrupu reZim Gospel Artists ndikati, do you know kuti mashoko anotaurwa napresenter after aridza song yako ndiwo anonyanya kutorwa nevateereri. 70% content iyo yandotaura ndoinotorwa nevateereri. Saka vaitaura pamusoro pesong inonzi champion iyoyo. Isong yakashata zvisingamboiti, inonyankadza ukateerera kana uri munhu wemusic inoshata zvokuti. But vaiti sei mapresenters muri kuridza? Ndikati no, nyaya iripo ndeyekuti teererai mashoko atinotaura after taridza champion. Because ndicharidza champion ukatasatasa ichipere naGodfrey Gweji ndo vakatanga kuridza that song tisati tatotanga kuiridza kuno. But zvakaitika nezvokuti tarisai akaridza Alec Macheso, but this is my song yanoda kuridza. Gweji onoda kuridzewo. Gweji ndobva aridza champion. Ndobva tarisai atanga kusapota Alec Macheso kana Alec Macheso kwakuperi chino. Akutaura champion obva ati genge kufa zvokuti munhu anoita 30 seconds achingoseka paredio. Saka audience inofungei kana ndikaridza song yenyu mabhembe ndobva ndatanga kugegedzera. Kana kuti yako naipo ndaridza song yako ndapedza ndobva ndatanga akomana ndatanga kungoseka. Audience inofungei. Saka ngatisati mapresenters they are wrong pakuridza champion.
but you listen to what they say vapedza ndakateerera patisani wekustar fm akati aridza song ndobvataura something ukateerera mashoko iwayo ari kutaura kuti song yakadii ainomira zvakanaka ndo zvandinoenda kutaura pamusic saka please make sure we label our music as well as our studios ndo paanoshambadzwawo mastudios edu labelai kuti verenga empire kuitira kuti pando ininiwo ndakuridza ndoti this is panganise tole album title rinonzi chakati song yacho inonzi chakati verenga empire ndo yakaproduce it's good saka musician ndozvo zvamunofanira kutaka kuuya kustudio kuuya kuredio ndisati ndabata cd rako then wauya nemacds ako mairi tinoteerera newe zvatoita kuYAFM hatina madays atinoti aya ndo atinoti bodro gara pasi tinoteerera newe kana ukasvikawo nguva yakanaka tinogara newe pasi toti kanye oright mauya intinofarira kana ndotamba ndizvo handisi kana ndotamba toridza vakagarapo but mai akagarapo mazuva angana hp akagarapo toteerera ukaona iwe uchinyara wega nesong yako ndinoa kuti ne vaimbi vanonyara nemusic yako achiridza kudai naita subside kana ndana achibata chirembo kana kuti dana achitotadza kuti mana song iyi ndikwayo be confidence with your products handiwa kanoimba kuita mustudio kanoimba be confidence of it kana song ikaridzwa unotogara utoisa maoko muhomwe utotarisa kuti ndamirira your comments guys kwete kuti wotanga kunyara ukatanga unyara indototi saka hapana zviripa production wise panyaya yequality please make sure tinoenda kumastudios akanaka vaimbi pane chinhu chani chandakadzidza vaimbi they don't want kubudisa mari dzavo $5 they want to produce something after $5 anoda kuwana $200 really from $5 you want to gain $200 that doesn't mean then waunza music yako taiteerera taiona kune vhimiro yeYAFM kuti itsoke music yako yakanaka taiaccepta hatitori ndokumbura kuti mutibate chinhu chivaimbi hatitori album rose rine 6 songs that's a lie hazvifi zvakaitika chero kuenda kuRadio Zimbabwe chero kuenda kuNational FM chero kuenda hatimbotore zvese tine hatinotora seYAFM tinotora 3 songs from your album chero kukava ne 19 songs chero kukava ne 100 songs tinotora saka ndo zvimwe zvacho then after tatora music yako please feel free kubuka mainterviews tinobukisa unongobukawo pareception then pane nyaya inombotaurwa yekunzi mapresenters vanoda kubribe kana tichiita mainterviews ndaona ngumabanga vakuombera maoko nyaya yebribe regai nditi hakuna zvakadaro music inongouya kustudio wobhuka interview yako tokubvumira interview yako woudzwa madates woudzwa paslot yaunouya kana iri show yaadmire kana iri show yataonga kana iri show yahp woudzwa ipapo woenda ipapo please ngatirambe mabribes itori dambudzikombe ukapresenta kawanzika anzi abribda abvuma bribe rinotodzikisa nekutosungisa neorganization yenu inoti miririra hazvitotendeka chinhu chakashata then tiri pacd redway make sure your sleeves are good amwe masleeves unoshaya kuti vavaida kukwira mumuti here kana kuti vavachidzika mumuti macho harinatse kunzwisika kuti isleeve remuimbi especially wechitendero do you know kuti muimbi wechitendero ndiye muimbi anonyanya kurespectwa zvakanyanyisa kumaradios because even librarian akanzi uri kudiwa nagospel artist chero anga akarova kana hembe anga yakabuda kudai sanotogadzirisa because ari kufungidzira kuti ari kunosangana with a very very responsible person kana munhu achinzi ari kuimba chigospel but isusu magospel artists tinozvidzikisira ndauya ndanasa kutaka hembe yangu ndichiti ndinosangana nababa pakanai zvakatonga baba pakanai ndonoona sleeve racho vakaita kunge vakashunika kudai first impression yandichapawo pacd ndo panichatanga kuona sleeve yako that's the impression yandogona kuzoisa futi pamusic tiri vanhu venyama ende zvinhu zvatinotaura zvinhu zvinotoitika
do you know kuti munhu anosvika necd rake paredhiyo but rine mutakunanzva chaivo library inobva ariona sobva mafumani ndozvipo izvi chero pakunoridza achamboteereri anyangoridza achitotaura zvake nyaya achambodzi kuti vapanganai makazoimba kuti inguva haiwa inguva cheta sizvichanaka achambozvinzwa nekuti aona chisleeve saka masleeve edu guys ngave akanaka madesigns ngave akanaka bvisaiwo mari vanhu vadesign zvinhu zvakanaka torwai mapikicha nemakamera aya kwete kutorwa mapikicha rekunesa pasleeve nefoni yekuti mwana wao pakandoda pahigh school anongotorwa wari pageto. Let's not do that, artists. Message in your music. Seni ukaita omnyama ukuya ukasitumana oneni anyaya yemessage ndopanonya kutarisa anitarise voice rako achipo chako namwari voice asi chandonyanya kutarisa nangu it's your message. What are you giving us? Uri kutipei semuimbo wechitendero. Pana akazokomenda pane imwe nhepfenyuro akati ukauya yavavhuya akati ukauya nesongo yako uchindiudza kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa ndobva ropa rake rayerera nazvino richirungoyerera chirungo chemaripo. Zvinhu zvatongodzwa kumachechi zvinhu zvandakaverenga zvinhu zvandakadzidza kubva ndiri kusunday school. As a gospel artist ndiudzewo ndimotivatewo. Magospel artists we are there to motivate, we are there to encourage, we are there to heal. Ndiudzewo kuti aiwa Mwari anokuita zvakanaka ari kusimudza achakudai. Saka ndinongoti message yako ngaive message inoraramika kwete kuti message yekuti tinokompromisa toshaya kuti urikuda kuzama kuti the message is so important panyaya yemusic. Yekuimitata yataurwa iyi, don't imitate others. Ndopepe pamunozoenzaniswa nevashamwari. Ukaimba saadmire Nago obviously achangoridzwa admire then iwe wozoridzwawo vatasi tokumbura kuti mutumidze kuti ari kugona ndewakateedzera kana kuti ndari kuteedzera, which means you are already killed. Watourawa zvatopera. The moment yandichangoti ndokumbura kuti uyu ari kuimba, uyu anenge ari kuda kuimba savapangana story, tobva taridza vapangana story toti achinenge tichinzwawo uyu ari kuimba savapangana story. Munhu ari kuimba kunoti mubaranza anoteedzera vapangana sikai agone zvatopera. Maartists tinokurudzira iko kuti please make sure unocreate your Facebook account, unocreate app group, ma-app groups, ma-Twitter, ndo pa-Twitter, all social platforms, social media platforms. Make sure as an artist uripo. It helps even ma-radios because tine patinoti send a message yako pa-Twitter. Iwo kana uri pa-Twitter une vanhu vanokufollowawo, you go pa-Twitter unoti guys admire kuti pane contribution yaari kuda kana kuti ari kuda ma-request ari kungobva ku-Twitter tozviita kuti nhasi inini hamusho yangu kungoda kungodhira ne-Twitter asi pa-Twitterwo ndezvake. So as an artist wanikwa pese gospel artist uri pa-Twitter wobva womhanya pa-Twitter unoti redo YAFM iri kuti senda munhu waani aridze kuti any artist aridze kuti via Twitter vanhu vosenda pa-Twitter. Wopostawo pa-Facebook woendawo paichi zvakangosiyana siyana even wojoinawo like ma-pages ema-radios so that we recognize you. Do you know kuti even ndiri pa-Facebook page ndirioni ndikaonawo kuti pangane student alike our Facebook page kana kuti alike program yangu. Do you know kuti zvogunoita kuti uinde pa-playlist? Ndinongotaura kuti kwadechiri zvino. Do you know that as an artist? Pa-Facebook page chaipo ndataura kuti ndiri paredio ndoona kuti mabika alaika kana kuti atokomenda kuti mudara nhasi makachena nemusina unogona kuenda kuti pa-playlist. It's good kuramba ungori pa-social media zvinoita kuti urambe uri live handiti. Then tichibva ipapo panyaya ye-social media pane nyaya yemachats, ma-gospel top chakadaro, ma-gospel top chakadaro. Kuti uende mutop chakadaro mavotes guys haisi bribe yaunopublisa because sometimes machats atichitaya hatisi tinenge tamaita anenge aitwa nemaproducers indongozopiwa bepo kuti my top 10 yako yakamira yakadai. So I'm encouraging artists kuti please let's encourage our audience kana kuti mafans edu kuti avotewo arequestewo masongs pamaradios. It helps us kuti music yedu irambe ichienda kumberi. We also encourage you to visit other radio stations. Ndakanyanya kutedza vaimbi vemugreat dyke vemuno mushani mberengwa mugwendo kumasvingo. We encourage you to go to other radio stations. Unzai music yenyu YAFM chiendayo kuna mumwe radio stations. It helps kuti isusu YAFM tokuridzawo zikamwa neMidlands, zikamwa neMasvingo province and some parts of Matabeleland. Radio Zimbabwe
yobatsiridzawo yokuzivisa kutoko zvichienda zvakadaro. 98 point zvakadaro yokubatsiridzawo kuti uzikamwe negoko zvichienda zvakadaro. Saka we encourage you artists kuti visit those radio stations and submit your music. Ndaitaura kuti gospel artists we are tinonzi tiri vanhu vari so responsible kudarika amwe mamusicians, kudarika amwe magenres. So ngatirambe takabata chinhu ichocho. Iyo inotondirwadza yachampion, ikuitwa champion yekuti song yegospel inokumbera nezungura zvinotondirwadza. Saka ngatindo zama kuti kudini magospel artists, because radio inotaura zvakawanda kumana. Create good relations with radio presenters, please. Tsvagawo ma-contacts sa-artist, taurawo nemashamarari avo, vanhu vakangoita sesu guys, totaura navo zviri sei, makadini, chii morana away from bribes. Ngatingotaurai nemapresenters. Collaborations, tiri kuita challenge kumastations ema-collaborations. Kana ndichi collaboration ndakatarisa isu sematarisiro atinozviita kuma-radio stations. Collaboration tinenge tichiti unoita collab with someone who inspires you, someone ane step mberi kwako, someone ava popular zvakati kureiwo. But tiri kufesa dambudziko rekuti vanhu vangori panzvimbo 1 varamba vachingoita makolabo. Handizivi kuti why vangori pasame level at pa ipapo kana kuti ipapo padenga pacho varoramba vachingoita macolabos. Encourage you artists, especially gospel artists, ngatitsvagewo mamusicians ari pamberi kwedu kuti tiite macolab. Waona kuti mukoma panganai mazuva ano ndo vari kupisa ende vari kundiinspire music yavo iri kunditi itewo collab. It helps kusimudzawo, it helps kuti music yako ifarirwewo. Plus collaboration yakanakira kuti mafans avapanganaiwo achada voice ravapanganai riri pasong yaDr Beko kana kuti yaMai Pariwa kana kuti yaKanye, tobatanidza mafans. Toenda panyaya yemaorganizations anotimiririra as musicians. Buzz, Zimura, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Buzz, isusu nepenyuro yeYAFM. Tinoti maplaylist, atinoti every presenter akaridza song yake anonyora zvakakoshera zvanaitaura mataito aya. Mai Pariwa mukauya nesong yenyu yakanonyora kuti Mai Pariwa ndichashaya kuti paplaylist ndoinyora kuti chii. Saka ndichaijamba zvoreva kuti mangwana haichari. Saka song yenyu ngaiuye yakanyora zviro zvakakwana, nokuti tine mapepa esu yaFM anonzi Buzz atinoendesa every month. Tinonyora song Atalia Parewa song featuring Daniel Mere song Usachema Chema. Album Usachema Chema kana iri album. Kana riri single. Which means zvese zvo information kana ndisina Buzz watoshota. Kuzimura watodi futi watoshota. Chero karidza 20 ku Radio Zimbabwe, karidza 20 ku YAFM, but usina wapa information yavo yavakuise pa playlist, and the next thing you are not going to play. So please make sure matitle emazita nema information ose iripo. So tinoendesa Buzz vari registered ikoko, ma-royalties enyu munoenda directly Buzz unopiwa ma-royalties. Same as Zimura kana register go there directly, vane sheet ravo rinenge richitaura kuti food on dema Radio Zimbabwe 5 cents, YAFM 1 cent, Diamond FM yakati, then you collect your money. Saka please make sure to register with Zingoma, to register with Zimura, to register with Buzz, to royalties and awi zvakanaka. Any question? Mubvunzo. Usati mina yangu mubvunzo yakawanda. Ngatibvunzei. Yes. Basically, it's not a question, but it's an addition to what you're saying. Since I also, engaged into that, I usually refer to where I'm coming from. I had experience from ZBC and also YAFM. Like you mentioned, Kuti, you find Kuti, maybe the issue of the playlist, right? The difference now is if my Parewa takes a CD to ZBC
And then those guys from ZBC write the playlist. They write the playlist day before, right? It's easier for them to write the title and the name of the artist. But now with other radio stations that we now have, YAFM, Kuluma FM, and the other, okay, not Kuluma FM because it's under ZBC, but the other radio stations that we have that are new, it's hard. So you need to be like open, especially when working with us. Make sure that your songs have the right titles, 1. 2, CD surface on its own, like you mentioned. It's very important. I, as a presenter, I don't want to lie, I used to do it. And ndikatarisa CD remunhu and I just got mushonga risingari kwandiri rikatondishatira kutori player inenge dzitori nyasha ndotori kandira kuside because my CDs anouya akawanda. For example, maybe let me refer back to ZBC. ZBC, you find a presenter is given 10 CDs a day. That's why buying botis only you bring about 23 CDs that you bring. Maybe now because of digitalization they put it into the system. But before then, when you take CDs there, presenter one and CD right, I shandisa CD player. So in a CD surface here, if it's not good for me, I throw it away. Unless and until Admire plays that song, that CD. Ndikatoinzwa in panditainzira ipapo ndopanditaita attracted mingi anogona kuimba zvakadai knowledge kind. That's how I start playing them. And I can't get it right. Yes, please end. So I would like to also encourage nyaya yataura relationship with presenters. Pane mamwe artists we've got pride. I'm an artist. If only he hadn't had the pride that he had, he would have been fine. But Japanese aita chisvika inini panasvika kuZBC ndaitoudzwa kuti ngumana anozvitisa anofunga takakosha and ukakanganisira presenter one andidi unyeperai vese they'll give you an attitude because ari one inini ukanditira attitude and kana Admire kandibvunza kuti ningi akauya akadai akadai. So that on its own, relationship wise, I think let's take away the pride and humble ourselves till we get where we want to be, but don't quit even if you get where you want to be because you don't know where you're going to be tomorrow. But make sure you keep up the relationship to make things work for you because that's radio. And now it's the influence and now YAFM. Okay, fine, go to Star FM and see so you don't know all that. But if you build that relationship, I can as well refer you. Yenda kuna Umar, yenda kuna Nini, because I know them. So and so is coming, help them out. Whatever you guys are going to do, but Chandango Yitabita say people link up to the network. Thank you so much. Any other person? Yes, Mr. Panganai. All right. Inine ndinoya ne perspective ye artist ndichitiza ya presenter iri paside pangu. Understand kuti mune option yamunopuwa kana kuti yamunofanira kunge muinayo yokuti 10% to the community. Yes. You understand what I'm trying to say? Kuti you are obliged to have a certain percentage of your programs to the community, cannot local content. It's just when we say YAFM and local content, we say local content is great type. Because it got local teaching but the local content it's great type and it. So which means as YAFM we are obliged to play a certain percentage of local content. Right. Then I find out that irikunzi local content na mkoma Nago. Vanhu vari kutongozviwira vacho vano muno they are starved. You see, chibagwe chiri kuliwa navabuyi vemo havachiwani. Saka zvandiri kuzama kutaura ndezvizvi, imwimwi mune zvamunotarisira here zvisiri zvokuti
muri kubatwa nokuti we are from local handiti pane zvimwe here zvamunotarisira outside issue quality, because quality also determines. I had a question imwe ndakabvunza kuti moda kuti tiridze magitari sei, because you started to cry kuti digital yenya haisi kubuda zvakanaka tikatiza digital. We went to live production here, we engaged vatinofunga soti are the best, but still we are still starved our music on the air. Saka ndiri kubvunza imwe mukomanago as a presenter kuti now today I refer you as a presenter, not as an artist. Yes. What are you looking for from the local content staff? Because as far as I'm concerned, ichiri starved, hakuna chunu. Even though vari kunze vachiwa kuti Zvishavane shuwa inorira, hakuna chunu kuZvishavane. Okay, thank you so much for that beautiful question. Sevashamarari venyu, what we expect from you guys. Mataura quality, and we are happy neverenga empire. Because yakati mukanatsa kuteerera verenga iri kudza local artists. And the quality yavo yakanaka tisingadunyebera. The quality is good. So there is no way yantarega kuridza music yema great artists, especially from verenga empire. Because music yavo yakadi yakanaka. Then we expect also message yanambotaura mukomapanga. Takatarisa yedu kugospel so far angu handisati ndasangana nedambudziko rekuti panouya muimbi wechitendero achiimba gay gospel isina message. Asi ndakutaura tese dzimwe music zvokwadi unotongoona kuti nai Mwari zvokwadi production yakaitwa huko usavakarekodha wasi zvaimbwa zvacho. Then I think as a radio station, as presenters, we need to remove that mafungo yatembo vanayo yakare kuti masongs evanayo muzvishavane production is bad. I think as presenters test we need to remove that, because ndo imwe fungo yatanga tinayo but now they are really doing good. HP Okay, I wanted to say something about what you're saying, Kuti. My presenters thought Kuti, a great ape music is bad. Honestly speaking, I did a show that had great ape artists. I don't want to lie. At night. And at some point, it was difficult for me to do a show probably that could actually be more of an hour show. Such that I would try by almost at least 30 minutes. Because the truth is, when you are a presenter, remember I'm the one playing and you're the one listening. Yes. And at the end of the day, you're going to say, HP or Admire's show is boring. Yes. Wireless is the production that I'm getting. But the truth is then, not to say okay, because I'm representing Verenga Empire and stuff. Yeah. But then I think it's either the producers were ignorant or they hadn't realized that there's something that they need to do. Because there are some projects that you would find that even mastering Tayo, you would pick my voices. My instruments, they are not mixed. It's just a CD that you know, okay, this person just came out of the studio and was just given. And here, like what Mr. Beme mentioned, the issue of probably ignorance, the issue of lack of knowledge from artists. Kuti anenge asingazivi kuti music yake inofanirwa kuitwa so saka vamwe vacho vanogona kuti ongoti arecorda music ongonzi haazivi kuti pane mixing, haazivi kuti pane chii, anongopuhwa achingobuda iye mustudio zvanzi hai nini music yangu ngandiipuwa ndiende maona. Saka then I think it was then maybe now they need to be ndazobatsirwa nonga ndanyara kupataura zvangu but ndazobatsirwa. But what I want to say kuna Mr. Banganai ndisanyara. Thank you. What I want to say kuna Mr. Banganai ndechekuti music yakurekordiwa ko zvino Mr. Banganai ndikunyepere it's good. That's the other thing I want to tell you. But back then even in pandakatanga kuuya pa YAFM year ago, it was terrible zvekuti top 20 chaiyo munhu vanhu munoziva kuti taita nharo muboardroom so kunzi
ari kuita top 10 yevhiki rinodiyani mapresenters achiti pakomana muda ndiurayire zita 1 hour ndichiridza music yemugreat dive ndofasvi 1 the audience inenge ichikushaudha do you know kuti tinotukwa zvinonyangadza paplatform yemasocial pawhatsapp so what's that ukushaya music yekuridza wadi yakaudza pakanaisto wadi kuridza atali aparehwa ndokwanisa kumenjenera vanhu vatechudza wadi yakaudza ningiwa ndidi kuridza vari 4 ivavo vaita top 20 do you know tinosangana nezvakadaro udza hari dzako 4 dzapanganai woridza 4 dzamaiparehwa woridza 4 dzamabika woridza 4 dzadr beko nedzanaipo hai it's done vamwe vesawo please ignore with the audience yamunogara nayo what more inini manje ndinenge ndisingagari nayo but now we are happy with Verenga and some other studios and maybe out there they are vakuziva kuti kwane competition kuda vai vaigumira ndingotiya zvero because waitonzwa kuti munhu yaari kuimba but paiva namai vaiseka vachibika mukicheni zvakabuda pasimo any other case mabika usekere uda kubvudza maybe aminorega inimbokupisai okay nyaya iripo ndeyekuti nongadapa ndanyanya kuona bhozi inini kumarubhu ndokwatinonyanya kutarisa ende ndatarisa kuona kuti revenue stream iri kuya kuna artist manguva atinonoita the side yekunoyana kunana zirura uko handiti but I understand imimi maradio stations pachenyu in competition handiti yekuti music yemaartista pamunoiplayer inokuunganidzira ichaunga chinova chinofollowa listenership yayo yamunozoshandisa like for example ndoda kuya ndichita advert ndinouya ndichibvudza kuti program yenyu inonyanya kuteererwa nevanhu ndeipi possibly ndo iri kupinda maartist aya vari kuperforma handiti but makuona kuti imimi muri kunobenefita uyu because ari kungonowana tumasenze tuya tunouya nekuzimura mune here anything specific chamunogona kuita kuna artist besides izvi because izvi zvinenge zviri mandatory because of the law inenge ichitaura kuti zimura inototi kana maplayer music yemunhu unodai mune here anything outside that you are doing as a station? Okay, as a station we are open to every organization inouya ichikumirira maartist zvakangofanira nemuno muzvishavani so taita organization yedu inotaura kuti aiwa toda kumirira vaimbi kuti vaimbi vedu ava vari kubvisa masubscription $10 organization yedu which means mukavaridza tichavapa mari dzakati pamwedzi. We are open to that. Tinovagamuchira nemoko katamimara kuti sinouya. Maybe regai tidaro. Munoona vazhinji maartists vari kutanga handiti thanks kuna mafoto nenyaya dzeko. Before vanga vasina ende vanga vachingoita handiti tiri kuti isusu kunawo maartists ivo vasina pavakamira handiti vomirira here kuuya kwemaorganization anouya achikuti mimi dei madai. Okay, as the radio station again isusu kuti titi hedu tinobudisa mari kuti maipariwa oita ambokuridzai ndinganyima hatisati taita hakuna competition then isusu what we can offer ndezvokuti tinoita macelebrations YAFM birthday YAFM what tinodana vaimbi vedu vemugredha tinovagadzirira maps tinovagadzirira stage tinovaadvertise kuti kuchauya panganai kuchauya naibo we advertise them, we market them, then we give them. Okay. And that they can witness. We are giving that opportunity. But here we say to get married at certain. Okay. Right. Okay. Thank you at least for your effort that you have done to date. Then maybe now I'll go to studio. I don't know. Can I run any time? I can run any time. Okay, inini ndoda kungotaura zvangu iri sort of an encouragement to the presenters. Takanangana negospel music. We understand that gospel music is a bit different from secular music because of the message and the approach of gospel yakasiyana nekudance nemamwe mazhonzi. For example, gospel music, the majority of the people all over the world listen more to secular music. Zvinotozikanwa zvekuti inonyanyofarwa chi is secular music, which goes to say kuti gospel music in its own
kuti accept even ukatasa all over the world and anonzi mama awards anopiwa anorecognized Grammy awards, and it's very rare to call it a gospel artist that she won, and because of the nature of the world in which we're living in. In other words, we have presenters, my DJs, we have also my studios, the attitude that we have, and those people generally towards gospel music, is biased to a very great extent. Started to a particular artist, because sometimes we tend to be judgmental. But in Rukukuruzira, as presenters, as studios, gospel music is a message. And the further point I'm at is a message, not just a message. It's important what we are basically doing, maybe Rambo Tau or maybe before, is Truku Paris and Shokura Marandi. So when we have that in the back of our minds, it's not about Sirabuti, but no start even music. And that's why much sometimes we're not going to share music or reads, but in me personally, I have dealt with my musicians in Mnom. Panevan want to read the music in a message. Mati Sakati one day. Sheguti anytime I need Shido, can't go with Shido Chetna Chijuju. As presenters, we are promoters in a way. You are a presenter, you're not just a presenter. But you can mirror as a presenter. I want to promote gospel music in Zvishavane, gospel music in the Great Diet. It's no basira, not just to go to maybe artists to Indiani to be so judgmental about music. Minor to repeat, but let's have that spirit. We want to promote the artists, want to promote the word. I think that is the vision in this program. There's a lot to take. As presenters, especially Vanon Zvishavane, the gospel music. Was it Tikatasa my presenters? They are so negative already. That's why I find it's hard to pick a presenter with our concept a gospel. Because we were doing do my power and someone we already could as we to appreciate the gospel, no needs. I mean, brother, my presenters, anons we see gospel, the message. Satam going down with Rwanda. Kumbirisa kuti Mungu is an extra effort. Bozi munogona kubawo imimi because interact with the other presenters. Saka zvinoita kuti all right, thank you so much. Nguva ndodzita shoma zvanzi ndaziva kuti mibvunzo yacho vari kusvasi because I know you have questions. Ndichingoto jamba mutemo apa pane munhu anga akasimudza ruoko. That would be the last question. Ndachida kungotaura kuti todzoka zvedu muprogram yedu. It's Zingoma, YAFM, Mukoma Adi. Why ndati Mukoma Adi? You understand gospel, like what he's saying. Kuti imumu kunzwisisa where we are coming from. Zvagara already tikaenda paYAFM tikanosvika tikati gospel, it is already limited nekuda kwekuti vazhinji vacho havaifaririka kuti havainzwisisi. But when I take Adi, he is a gospel artist, he is a musician, he is a presenter. Saka ndiri kuti imwimwi ndakusungirira ngoma ati. Imwimwi ndakusungirira gumbo rinonzi Zingoma. Kuti imwimwi naZingoma, you must fit, your shoe must fit in Zingoma. Kupeka Zingoma. Whether they like it or not, I understand my time shitenya are monitored during the day, night ya murupita Mungoma ati. I see monitored, you play your own list and imwimwi your focus. Because azviiti zvekuti ndinoudza fungai mawada kuti tiri dzevo iye afungai anoda dzakevo. I'm not saying 3/4 of it must be gospel, but Mukoma Adi, what you are doing
ndoziva munoridza music yedu, but wedzerai muve tukwai paredhiyo muchinzi ndimava Zingoma asi muchitiridza. Right, sorry, regai ndiite bheo hayo kuti muri moyo ndozva mumisa pakona. I know kuti ari kubasa handiti kubasa kuya kune maethics ekupa handiti asingagoni kuti aite against. At the same time purpose yavo yekuridza music yayo haisi yekufadzai maartist, ndeyekutsvaga malisteners aya akawanda ndo anochiita kuti maadverts anoita kuti vawane basa aite handiti. Saka imi music yenyu kana isingamite standard inonza chaunga yes, he is a gospel artist handiti, but mune mamisa chi pakona. Saka nyaya iripo yemimi, do the best so that asazonyare nezvamuri kudi nezvamuri kuita kwedu tichagadzirisa ngoma ndichipedzisa ngoma kanyina chuya ndaida kutoti even HP and Taoka vanogona kupupura kuti in our meetings tinotogara tichipinpoint admire he shows gospel. Yes, each and every presenter ane zhinji rake. Totoziva kuti HP pamwe ndiwe museni, totoziva kuti IQ pamwe ndiwe zidanzo, admire ndiwe gospel, but tine marules angaitaura maethics angaitaura kuti tinozosungwa sesu tikubasa kunogona kutombonziwa awarese you must play one gospel song the whole hour. So isusu vanaadmire nekuzonzwa kuti kune vamwe vedu vechitatu kana kuti nekunzwa kuti zvandikuridza zvekushata zvose 1 hour ndakuridza 1 gospel ndozoridza 3 yatova futi mhosva yanditanonyora mangwana kuti ndakakanganisa hama. Saka please tinzwisisewo pane vamwe patinosungwa yangu haimonitiwi mukoma pangaudza ndimanoridza music but ndine ndichidzifollowa kuti gospel ngaive 1 pa hour kana pa 30 minutes. Ndatenda.